Welcome everyone, we start the small trip around the most interesting and maybe little known place in Kyiv. Hope you will discover a lot of wonderful new information. You will see the amazing standards, buildings and monuments. You will hear the valuable stories about historical sites. Hope you will enjoy. Okay, let's go! And now we are moved to the Middle Ages, the time of knights, tournaments, castles and fortresses. And island of the Middle Ages we can find in our city in Vinogradarya. You can see find of our city and you can see further that it's ready to beat off attack comings. It seems that some more time and we will listen sound of the trump. That inform us about beginning of the gate to names were solved way. But unfortunately we can stay here for a long time. Other interesting and unexpected places are waiting for us. We are on the bank of lake. So what, can you ask? We answer to you, it's not just a lake. This lake of tectonic origin, and because of its there live rare species such as muskrat and turtles. People who live here for a long time remember that 50 years ago, when there weren't any signs of civilization, near the lake it was really blue. Also, our blue lake is a small miracle of nature because it was formed in the cased part of Kyiv. Are you interested? Let's go to the next top. Today we'd like to show Borika Street. You may think that is original Kyiv street, with cars, shops, buildings, but you're not sure. There is something special here. This house. It has no analogy in the whole city. Have you ever seen a house like this? Constructors thought that special relief made them to build a house like this. But legend tells us that a long time ago there was an underground river. We believe in this story, but now let's move on. Now we live in the historical place and not everyone knows about it. Not only the settlement of Priorka was formed by Catholic monarch order of Saint Dominic at 7th century. The monastery prior had built here his own residence. It brought the name by its own place. Unfortunately, in 18th, 20th century, an old Priorka had disappeared forever. The only name is saved for our days. Kyiv had a reputation one of the greenest cities in the Europe. It said some cities contain a lot of parks and Kyiv is situated in a huge park. One of those who had done a lot for that was German Christian Gottlieb, who founded a company which occupied it with gardening in the middle of 19th century. Unfortunately, both the house and the office was disappeared. Only the oak left, which is the biggest and the oldest are in Kyiv. It's nearly 700 years old. Its height at 25 meters. Even the most famous Ukrainian poet Taras Grigorievich Shevchenko had been noticed under this oak tree. Well, go ahead. Доброго дня. Доброго дня. Ми б хотіли задати вам декілька питань. Чи не проти ви? Ні, не правда. Тоді перше моє питання. Чи знали ви, що в вашому районі поряд з вашим домом знаходиться такий дуб, якому вже 700 років? Да, знала ще з дитинства. А знаєте, що він найстарший в нашому місті? Да, також знала. А з дитинства, так? Вам З дитинства я колись тут жила до 4 років своїх. Неподалеку. Я не могу, можно я на русском буду? Да. Недалеко отсюда жила, потом мы уехали на Подол, и сейчас я опять живу. И раньше вообще здесь полностью все было графством Клистера, который потихоньку, не знаю, куда девается, но дуб остался. Дякую. Також доброго дня. Як ви вважаєте, що можна зробити для того,
того, щоб це місто стало більш популярним для громади? Ну, честно говоря, я думаю, хотя бы убрать для начала, вот как-то оградить его поболее, для того, чтобы люди знали, что здесь находится действительно такое древнее дерево, потому что не все знают, это однозначно. Добре, дякуємо вам. Щасти. Доброго дня. Чи можемо ми задати вам декілька питань? Так, Отже, наше перше питання. Чи знали ви про таке дерево, яке росте у вас тут у дворі, дерево Крістора, що йому вже понад 700 років? Та якщо так, то звідки? Так, я замічав це дерево декілька разів. Я тут насправді не живу, але скільки йому років, я навіть не здогадувався. Насправді це дуб, йому 700 років, його висота майже 25 метрів. Отже, наше друге питання. Як ви вважаєте, ця пам'ятка повинна бути під наглядом та під охороною влади? Значить, звичайно, будь-яка пам'ятка історії повинна бути під наглядом нашої влади, але так як ви бачите, що відбувається в нашій країні, не думаю, що отакі от пам'ятки, як дерева чи взагалі щось інше, ціниться в нашій державі. Так що, але звичайно, повинна бути під наглядом і піклуватись про ці дерева повинні. Добре, ми дуже вам вдячні. Дякую. Здравствуйте. Не против ли вы, если мы зададим вам несколько вопросов? Да, пожалуйста, девочки, пожалуйста. Хорошо, первый наш вопрос. Знали ли вы, что у нас в Киеве существует такой замечательный дуб, как дуб Кристера, которому уже более 700 лет? Ну, касательно Кристера, честно, не знали, а то, что он самый древний, мы не знали. А то, что здесь в свое время видатний наш український письменник Тарас Григорович Шевченко, да, творив, писав и так далее, то это, конечно, да, мы знали. There are sounds of buildings in our city, and of course so many small gardens beside them. And here in our East Vinogradarya, there is one which attracts a lot of inhabitants. We can see a pond, a mill, a watermill and many other things there. Thankfully, short people, their fantasy and gold hands, we can enjoy this corner. There are a lot of followers of this event. At the moment I'm standing in a wonderful and amazing forest in Vinogradarya. What is unusual here, you asked? Is it tram? Yes, the ordinary tram. But its unusualness means that he always runs like a forest path winding among the trees. This tram railway is unique because it was constructed in the beginning of 20th century. It witnessed 2 world wars, civil war, and nowadays it continues to connect Kiev's residents, this state with spectacular outskirt Pushcha-Voditsa. Unfortunately, we're going to finish our trip around famous places in Kiev. We tried to show you a unknown city, even if you know it. We discovered much unknown details. During this work, we became more informed about places we had watched before. It was an unforgettable trip for everyone. Hope you will enjoy it. So, thank you for attention.